want you to write down is the following. The first thing I want you to write down is the following. Первая вещь, которую я бы хотел, чтобы вы записали. The more we simplify our business, the more we simplify, make our business simple, the more the business multiplies. And so if you would like to multiply your business, you have to make it very simple. Дело в том, что для того, чтобы бизнес мог мультиплицироваться и давать большой доход, он должен быть максимально упрощенным. Хорошо. Так слышно? Окей, спасибо. So remember what I said yesterday. What is the definition of simple? What do I mean when I say the word simple? Вы помните, вчера мы говорили о том, что значит слово «просто»? Simple means it's easy to do. Easy to do. Просто – это когда это делается легко. It also means it's easy not to do. Right? Также легко и ничего и не делать. And so as a leader, everybody in the room is a leader, yes? Каждый из вас в этой комнате является лидером. Everybody's a leader in the room, yes? Yes. Your job, my job, is to make the business simple. That's our job. Задача, моя задача – это делать этот бизнес простым. If your new partner cannot say these 4 words, they won't do the business. What are those 4 words that they must say? Если ваш партнер не скажет этих простых 4 слова, то много пользы не будет. The 4 words are, in English, I can do this. I can do this. 4 слова «я могу это сделать». And so whether they say it in English or Russian or Ukrainian or French or Italian, that's the key. The key is to make it simple so that they think they have the what? The certainty that what? I can do this. Эти простых 4 слова, они декларируют вашу готовность, вашу силу, вашу уверенность в том, что вы можете это сделать. So what are the 4 words again? I can do this. If they don't say those words, they don't think those words. And if they don't think those words and they don't say those words, they don't do anything. Если человек не может сказать эти слова, если он не может их сказать, значит их нет у него в голове. Если у него нет их в голове, значит он не сможет воплотить это в реальность. And so my hope in these next 2 hours that I get with you is that you come away saying those 4 words, I can do this. I can do this. Я постараюсь в последующее время, которое мы с вами здесь проведем вместе, для того, чтобы вы созрели и вы вышли в состояние возможности сказать и быть в состоянии сделать все это. In this business, you have to have knowledge. You have to know what to say. What to say. В этом бизнесе очень важным является знание. Знание, что сказать. You have to know, Max, how to say it. What to say, how to say it. Вот Максим, он должен знать, что сказать, когда сказать. And you have to have enough people to say it to. Right? И у вас должны также быть силы и люди, которым вы можете это сказать. The biggest challenge for you growing your business is thinking that there's not enough people to tell about Incruises. This is the biggest challenge. Самый большой вызов в этом деле является то, что вы должны как можно большему количеству рассказать об Incruises. So I'm going to work on helping you with what to say, how to say it,
And then you have to figure out who to say it to. So I'm going to only focus today on what to say and how to say it. It's your job to figure out who to go talk to. But the most important thing is the third part, is having lots of people to talk to. Итак, 3 шага к успеху. Я помогаю с первыми 2. Я вам говорю, что сказать, и я вам говорю, как сказать. Но 3-й ключ, то, кому сказать, лежит в поле абсолютно только вашей, исключительно вашей ответственности. So remember, I'm talking to them about what to say. Помните, мы говорим сейчас о том, что сказать, о чем сказать. If people don't feel like you're being transparent or honest with them, they're going to complain. And so I simply encourage you to say exactly what's on this screen. Exactly what's on this screen. That I want to talk to you about Incruises. You tell them this. You tell them exactly what it is that you want to say. I want to talk to you about Incruises. Очень важным аспектом является абсолютная кристальная искренность и правдивость того, что вы хотите сказать. Так же, как и я сейчас вам хочу сказать о том, что вы видите на экране. Я буду говорить о том, что там написано. Каждое слово, каждая буковка. Ничего лишнего. And by the way, Mila will get these slides to you guys. We'll get these slides to you guys, okay? But I still encourage you to take pictures. So that you see it, but we'll get you the slides. Okay, we'll get you the slides. Пожалуйста, делайте фотографии и заметки. But again, Max, if you call your friend and you say, how are you? What are you doing? And you're not direct. You have to be direct. You have to say, Max, I want to talk to you about Incruises. Но всегда очень важным является то, что мы должны быть прямыми, откровенными и чистыми с людьми, с которыми мы собираемся провести беседу. Мы должны подойти к нему и сказать: «Привет, мой друг, я хочу с тобой поговорить об Incruises». And then you simply say these words. Incruises is the world's largest cruise membership club. Incruises is the world's largest cruise membership club. Первое, что мы можем сказать, это то, что Incruises – это самый большой в мире круизный клуб. Yes. Okay. That's right. And this is important. This is important. Whenever I tell somebody about Incruises, this is my philosophy. But my philosophy is, remember what I said yesterday, that people's first reaction is going to be what? Negative. That's their first natural reaction. Because our brain is designed to protect us, to help us to survive. Очень важно. Вам всегда стоит помнить о том, что когда мы говорим об этом людям, и они слышат эту информацию впервые. Вы помните, о чем мы говорили вчера, что наш мозг эволюционировал таким образом, что у нас первая реакция – это реакция защиты и отторжения. Соответственно, это негативная реакция – отказ. Remember that? Yes. Everybody's going to be skeptical. Yeah. And so the best thing for you to say is, Lily, what I share with you, it may or it may not be for you. It may or may not be something that you're interested in. Right? Yeah. Также мы будем говоря с людьми, всегда должны знать, что и сказать об этом людям, что эта информация, как может быть тебе интересная и применимая тобой, также ты можешь от нее и отказаться. And so think about the brain. The brain is thinking, okay, wait a minute, my friend is telling me that it might not. They're giving me permission to relax. They're giving me permission just to say it's okay. If my friend is telling me it might not be for you, it gives me a chance just to bring the guard down, to just
relax. It's okay. Хорошо. Right? Это очень важное выражение, поскольку в этом словосочетании вы даете человеку опцию, а когда человеку дают вариант, он немножечко расслабляется. То есть, когда вы ждете от человека только одного ответа, утвердительного, вы его зажимаете. И являясь другом тому собеседнику, к которому вы пришли искренне и открыто рассказать об Incruises, вы сжимаете его свободу. And so think again how the brain works. If your friend says it might not be for you, the brain is going to say, well, maybe it is. Right? They're going to think the opposite. Because they're trying to protect themselves, but they're thinking, well, if it's not for me, maybe it is for me. Right? So you have to go negative. You have to go negative. You have to say it's probably not going to be something that you're interested in. I don't know. It may or may not, Valentina. I don't know. Right? Это очень тонкий психологический момент. Прошу вас обратить внимание, что когда вы говорите человеку, что возможно, эта информация не для тебя, и тогда человек задумывается. Мозг пытается запустить поисковую систему и понять, странно, что же может быть не для меня? То есть человека побуждается первый когнитивный вопрос, интерес к этому высказыванию. То есть человек интересует информацией. Что же это за информация, которая, возможно, мне неинтересна? And so just know they're going to be negative. So you go negative. And just say, it probably won't be for you, Victor. It probably might not. It might not be something that you'd be interested in. Также это может быть сказано тебе, Виктор. Возможно, эта информация не для тебя. But it might be something. It might. It's not, oh my gosh, this is the greatest thing in the world. It might be something that you're interested in. It might be something, Maria, that we could do together. It might be something that we could travel together. It might be a way for us to make some good money together. I don't know. Но это также может быть та возможность, которая предоставит вам возможность путешествовать. Это может быть та возможность, с помощью которой вы сможете получать достойный доход. Это может быть та возможность, с помощью которой вы можете расти и развиваться. And so my question is, has this been the way that you've approached people? Are you approaching them negative, or are you approaching them with all sorts of enthusiasm? I think that our team is so excited and so fired up, enthusiastic, that you're coming to your friends and your colleagues and you're on la 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 la, and then your people are like, whoa, time out. I don't think this is for me, right? Yeah. Is it true? I think this is what's going on. Yes. Очень часто бывает так, что люди наши настолько заряжены информацией, настолько хотят поделиться этой информацией, что они прям вываливают на человека абсолютно все, что они знают, и всю информацию, которой владеют, так, что человек просто не выдерживает этого словесного давления, и он говорит, эй, постой, тайм-аут. But this is what happens when you're in love. When you're in love, you go, were you thinking about me? Oh, you're thinking about me? Oh, I'm thinking about you. Oh my gosh. Right? Я думаю, переводить не стоит. And so, I want you to be in love, but I want you to be smart. I want you to understand human psychology. That people need certainty, but they're going to come from fear. And they're going to come from negativity. So you have to start negative. I don't know if it's for you. It might not. But it might be something that we could do together. Поэтому, пожалуйста, помните об этих важных вещах, что у человека всегда может быть, вернее, будет эта негативная реакция, потому что она является ключевой функцией мозга, то есть поиск чего-то, уверенности какой-то. Поэтому всегда идет отторжение. So again, you just simply say, Incruises is the world's largest cruise membership club. And Incruises rewards me. I get rewarded to help families. This is very important that you say these exact words, Max. I get rewarded, or the company pays me to help families to save money.
the company rewards me to help families to go on amazing dream vacations. I get rewarded. The company pays me when I help families to save money. This is important. Итак, важный момент – это то, что мы говорим о том, что Incruises – это является самым большим круизным клубом в мире. И вторая вещь – это то, что я получаю вознаграждение за то, что я дарю семьям возможность экономить на путешествиях. So you're coming from a place of abundance, you're coming from a place of generosity, that you're not there to take from them, you're there to give. So the only time that I get rewarded is if you save money. The only time that the company pays me is if you get to travel, if you get to see the world. And so that sets up a nice synergy. This is, in English we say win-win. You're going to give, you're not going to take. The company rewards me when I help you, when I help families to travel and to see the world. And then just smile. It's fantastic. Это прекрасная комбинация, когда нету проигравших, то есть комбинация win-win. Это значит, что я, когда дарю что-то кому-то, я от этого выигрываю. То есть получаю вознаграждение от компании за то, что я подарю кому-то из семьи, какой-то семье, прекрасную возможность экономить на путешествиях. И семья от этого получает экономию на путешествиях, и компания оплачивает им. То есть люди путешествуют за намного меньшие деньги. And so again, the focus is on who? Is the focus on me, or is the focus on them? Where's the focus? On them. You always have to focus on them. Because if they think for a second, if they think that you're just thinking about yourself, they may not do business with you, right? It's not about me, it's about we. It's not about me, it's about them. So the only time, just relax. The only time, just relax, that I get rewarded is if you save money. And if you go on vacation, and if you see the world. That's the only way that I get rewarded. They just have to know that. And you have to say that. И в этом диалоге очень важный момент, ребята. Это фокус. Кто на чем фокусируется? Вы фокусируетесь на себе или вы фокусируетесь на том человеке, которому вы хотите раскрыть все возможности? Потому что, раскрыв все возможности человеку, вы однозначно получаете вознаграждение. And then I also say this. I say the company rewards me. The company uses a network marketing compensation model, a network marketing compensation plan. That's the way I get rewarded. The company uses a network marketing compensation plan. И следующий факт, который мы заявляем о том, что компания использует маркетинг-план, и эта компания является сетевой, и с помощью этой системы я получаю вознаграждение. And so what does this mean? So it's friends and family. It's word of mouth advertising. You understand what this means. The company doesn't advertise on television. The company doesn't advertise on the internet. The company doesn't advertise on radio, newspapers, magazines. We do not advertise. We depend on word of mouth. It's the most powerful advertising medium on the entire planet. That's network marketing. Word of mouth. Not TV ads, not newspaper, not radio. Word of mouth. Friends and family. That's network marketing. Okay? И как вы, возможно, знаете, что ни одна из сетевых компаний не использует традиционные виды рекламы, такие как радио, телевидение, борды и другие виды рекламы. Все, что мы используем устные беседы, мы используем референции, мы используем информацию от тех людей, которые уже получили результат, которые уже побывали в путешествиях. How are we doing? We doing good? So far, so good? Okay. Is this helpful? Okay. Я полезен? Скромный вопрос.
I want to just say a few words that's not on the slides about network marketing. I just want to tell you my philosophy about network marketing. Is this okay? Yeah. Сейчас я вам скажу несколько слов о моей философии касательно сетевого маркетинга. Они не изображены на слайде. For me, I love the idea of network marketing. I love the idea of it. I love it. Yep. Лично я обожаю идею сетевого маркетинга. I love the idea of the more people you help, the more rewards you receive. I love this philosophy. Right? Мне нравится философия, когда вы, помогая другим, получаете за это вознаграждение. I also believe that we're bigger, we're much bigger than just a network marketing company. You heard me say this yesterday, that we're really a leadership business. We're trying to create a movement of the heart that's so much bigger than just a network marketing company, yes? Yeah. И меня очень радует мысль о том, что мы необычная компания, которая построена на сетевом маркетинге, потому что наша компания построена на лидерстве. For me, network marketing is the perfect distribution. It's a way to distribute a product, word of mouth, as opposed to, for example, a travel agent that sells a cruise directly to its customers. We're doing just the opposite, right? So for me, again, we're much bigger than just a network marketing company. I hope you get this. This is important for me. На самом деле мы стоим немного выше, чем обычная компания, потому что мы не просто доставляем или продаем продукт. Наша философия заключается в том, чтобы делать это с любовью и с благодарностью. And so again, Incruises, we're the world's largest. We're the world's largest cruise membership club. That's all you have to say. Cruise membership club. How do you say that in Russian? Cruise membership club. Как мы говорим на русском, Cruise Membership Club? Международный клуб. Say it again, please, louder. They say, no, на самом деле элитный, но, well, to be literally, if we translate Cruise Membership Club, клуб круизных путешествий. Клуб круизных. Does that work? Yes, exactly. Well, does it work? Yes, no? Yes. Da? Yet? Да. What works? Say it again, louder. Okay, listen, guys, I can tell you we already have a problem. If we can't decide on what our business is, we have a problem. So I want everybody to get really clear. How do you say in Russian? Очень важно, давайте мы договоримся, что мы единожды решим, как же переводится это словосочетание. Иначе мы не понимаем, что это за бизнес у нас такой. International Cruise Club. That's the name, literally in Russian. Okay, I'm gonna ask one more time. We are the world's largest cruise membership club. World's largest cruise membership club. World largest cruise membership club. Самый большой в мире клуб круизных путешествий. Да? Okay? Are they clear what you're saying? They are clear about the idea. Is anybody not clear? Show of hands, anybody not clear? What to say? In the back? It's hard to translate membership. Прошу прощения. Membership, okay. Interesting. Cruise Travel Club? Okay. Okay. Okay, let's look up here. And so this is something that I suggest that you say, well, we're a membership club. That's our business. It's a membership. It's a membership club. And so I think it's important that maybe you say that
I'm responsible for growing the membership. This is my job. I'm responsible for growing, expanding the membership. That's my job. Моя миссия заключается в том, чтобы я декларировал и говорил о том, что это членский клуб. Там, как бы неприятно это, возможно, психология неверно звучало, да? Но это круизный клуб. И он состоит из, соответственно, партнеров. And I'm the director of expansion. I'm responsible for growing the business all over the world. И я, как директор, ответственность за то, чтобы количество членов нашего клуба постоянно срастало, увеличивалось. And so after you make this introduction, either online or offline, especially online, somebody that maybe you don't know, I want you to ask, do I have your permission? Is it okay that I tell you about this business? You have to ask people. I say in life, you can have anything you want, you have to ask. Right? I always love when people ask me to take a photo. I'm always going to say yes. I will always say yes. Because you asked, right? Anything you want in life, you have to ask. But I think it's important to be respectful to other people, especially people online that you don't know. And you simply say, do I have your permission? Is it okay to tell you about this business? And then if they give you permission, then what? There's a trust. There's rapport. There's respect there. But this is very important. You have to ask. Please. И очень важно, пожалуйста, каждый раз, когда вы обращаетесь к человеку, неважно, онлайн или офлайн, пускай самым первым вашим вопросом будет это попросить, могу ли я тебе об этом рассказать. Потому что когда вы спрашиваете, могу ли я, таким образом вы начинаете строить отношения, построенные на доверии. And again, if we get complaints, and yes, we get complaints, people write in and say, well, this person is part of a scam. This person is part of a pyramid. No, if you're respectful and you say, may I have your permission? Do I have your permission to tell you about this? Then people feel, they feel good about it, right? You make them feel comfortable. They have a choice. And when people have a choice, they feel positive. If they don't have a choice, if you're coming at them, la 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 la, right? Yeah, they're going to say, paka paka, bye-bye, right? No, yet. You simply have to ask them permission, okay? Easy to do, easy not to do. Because you're so excited. Да, easy to do, easy not to do. Поэтому очень важно всегда задавать этот вопрос, спрашивать. Потому что вчера было несколько негативных реакций по поводу того, что, это, наверное, пирамида, это глава пирамиды, и они все делают бла-бла-бла-бла-бла. Нет, нужно всегда спрашивать. Таким образом, мы человеку, как я уже и переводил, даем человеку опцию, выбор. And so if they say, da, then you say, okay. And I want you to say these words. There's lots I can tell you. There's lots of information I can share with you. This is the most important sentence to ask. What would be most important? What would be most important for you to see? What would be most important for you to hear? What would be most important for you to know? What would be most important? Что бы было для вас самым важным услышать или увидеть? Это, конечно же, ответ «да». Только после него можно будет дальше проводить презентацию и рассказывать человеку, докладывать. When people are asked what's most important to you, they feel comfortable. If you're in a relationship, you have to ask your husband, you have to ask your wife. There's lots of choices that we could go for dinner. What would be important for you? It's not about me, it's about them. Так же, как и в отношениях, вы всегда задаете вопрос касательно другого человека, того, кого вы любите, кем вы дорожите, и вы задаете ему вопрос, будет ли тебе это удобно.
Будет ли это тебе достаточно комфортно? I promise you, you're not doing this. You're not asking this question. You're just going in there, oh, let me tell you, la 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 la. Я больше чем уверен, что большинство из вас делает именно так. Они не спрашивают, они делают фальстарт и сразу начинают бла-ла-ла-ла-ла-ла. And you guys are posting everything over Facebook and Instagram and social media, blah, 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 blah. And that's okay. You just have to just slow down. Just slow down. I'm going to be here for a long time. I want you to know this. We'll be here for a long time. But there's lots that I can tell you, lots that I can share with you. What would be most important? What would you like to see? What would you like to hear? What would you like to know? И очень важно задавать вопрос, что бы ты хотел узнать, что бы ты хотел увидеть, что бы ты хотел услышать. Я уверен, что вы в большинстве своих случаев начинаете засыпать человека линками, фотографиями и прочей другой медиа-информацией. Но это не важно. Я хочу, чтобы вы знали, что я здесь надолго, и этот бизнес тоже надолго. Поэтому не стоит торопиться. Дайте человеку время переварить информацию, дайте человеку время осознанно сказать «да». Таким образом, он сам задекларирует свою готовность идти с вами дальше. Do we all make decisions the same way? Think about this. This is a very important question. Do we all make decisions the same way? Second question. Do we all... Очень важный вопрос. Вы все принимаете решения. И вот вопрос к вам. Как же вы принимаете эти решения? Do we all make decisions the same way? Вы принимаете решения таким самым образом, то есть когда на вас наваливается куча информации, или вы принимаете решения, когда у вас спокойный ум? Let me ask you this question. Do we all fall in love the same way? Do we fall in love the same way? Yes or no? Скажите, пожалуйста, мы влюбляемся таким же самым образом? We're all different. We're all different. Somebody can look at somebody and go, wow, she's fantastic, right? She's beautiful. You could look at somebody else and say, maybe not so much, right? But the important thing is that we all make decisions different ways. We see, we hear, we get a feeling of love. This is important for you to understand because the way that you made a decision about Incruises